In last session, we have discussed about AWS account creation as well as AWS console, customer support, raising tickets, billing dashboard, AWS services, global infrastructure. In today's session, we'll discuss about launching virtual machines in AWS cloud. In AWS cloud, we have plenty of services. AWS means itself Amazon Web Services, means Amazon company providing some web services. There are 200 plus web services. Out of these services, there is one of the service called EC2, full form Elastic Compute Cloud. So what is the specialty of this service? This service is used to launch virtual machines. We can call it as virtual machines or instances or servers, anything you can call it, and all are same. But officially, AWS call it as instance. Virtual machine అన్నా ఒకటే, instances అన్నా ఒకటే, servers అన్నా ఒకటే. But AWS లో they use a standard terminology called instance. EC2 service is used for launching instances. Why it called as Elastic Compute Cloud means using this service, we launch servers. These servers are nothing but computers, which is having elasticity nature. Elasticity nature means we can increase the configuration, we can decrease the configuration. It has elasticity nature. So that's why we call it as Elastic Compute Cloud. Using EC2 service, we can launch any type of virtual machines like Linux machine we can launch, Red Hat machine we can launch, Debian machine, Ubuntu machines, Windows machines, Mac, Apple machines, like any kind of instances we can launch. Means you can install any kind of operating system. As discussed, Linux is prerequisite to learn AWS as well as DevOps. So here, we are going to launch a Linux machine. We are going to launch Linux machine. Why? Because we need to practice Linux commands. In EC2, we have different types of options to launch a virtual machine. Let's discuss about those. Guys, am I audible? Yes. Okay. Just stop me wherever you have doubts, okay? EC2 instance launch. So using this service, we can launch instances. Elastic Compute Cloud is an Amazon web service that provides virtual server hosting. Means we can launch virtual servers in the cloud. Server is also called as instance or also called as virtual machine. Next, what is Amazon machine image? Amazon machine image is nothing but it is a template that contains software configuration, nothing but operating system with some default packages required to launch your instance. So మనం ఒక ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ కొన్నాం అనుకోండి, ఆ కంప్యూటర్లో మనం ఖచ్చితంగా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిందే. వితౌట్ ఇన్స్టాలింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూ కెనాట్ యూస్ దట్ సిస్టమ్. Either you need to install Mac OS, Windows, it depends. But one operating system is required. So ఇక్కడ అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, రెడ్ హ్యాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవ్వచ్చు, ఉబుంటు, డిబిఎన్, లినక్స్, అమెజాన్ లినక్స్, సెంటోస్, ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విత్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్. అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పాటు అడిషనల్గా మనకు కొన్ని డిఫాల్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ లైక్ క్రోమ్ సాఫ్ట్వేర్ అవ్వచ్చు, పీడిఎఫ్ సాఫ్ట్వేర్, పుట్టి సాఫ్ట్వేర్, లైక్ ఏదైనా సరే, MySQL సాఫ్ట్వేర్, అమెజాన్ అరోరా సాఫ్ట్వేర్. సో ఈ కాంబినేషన్
దీన్ని మనం ఈ టెంప్లేట్ ని మనం అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అంటాము. అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విత్ సమ్ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజెస్. Softwares are nothing but packages. Understood this point? Whatever we are discussing in today's class, that is very, very important. So if you give me some response. Hello. Yeah, we understood so far. Akshay, Priya, Nalini, Yes, sir. this session is very, very important because this session is going repeatedly in each and every class until end of the course. Whatever we are doing today, ఈ రోజు చేసేది ప్రతి సెషన్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి సెషన్ లో చేస్తాము. సో నేను మళ్ళీ అప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు యూ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ neglect whatever I'm telling now. But this is like repeatedly we are going to discuss in future sessions. So అందుకనే ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇప్పుడే క్లారిఫై చేసుకోండి. తెలియకపోతే మళ్ళీ అడగండి, చెప్తాను. ఓకే. వాట్ ఈస్ అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్? What is Amazon machine image? Then someone answer, what is Amazon machine image? Priya? Yeah, it is operating system, also having packages. Amazon machine image is a template which contains operating system with some default packages. Along with some packages. What about you, Nalini? You understood? So, software is a set of packages. Operating system with packages. Next, key pair. What is a key pair? A key pair used to Actually, securely. this AMI, I have a question here. So this is the main instance, right? So you are saying like operating system plus packages. Is it only the OS or all other subsystems also included in this package? Operating system with packages. Packages can be anything. Packages can be any software. For example, we have taken Linux environment, and the databases are also comes under AMI configuration. Database comes under packages. So comes under package. So that means those details are also required when you are creating your whatever AMI, Yes. your instance. Yes. So that means all subsystems and your main system. So you will have to have all the details in it in this template when you are creating the instance. It is a template. The template contains any kind of softwares. What kind of softwares I'll show you practice. As of now, just Okay. understand is a combination of operating system and packages. Huh. Practically, I will show you what kind of packages are there, what kind of operating systems are there. Why I'm explaining this theoretically, because practically, when I start the things to show you, by the time you need to understand, okay, Amazon machine image means this one, key pair means this one. Okay, next, key pair. What is a key pair? ఇప్పుడు మన ఇంటికి బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటే ఏంటి, తాళం వేసేసి వెళ్తాం. దిస్ ఈస్ ద లాక్. ఈ లాక్ ని ఓపెన్ చేయాలంటే నా దగ్గర కీ ఉండాలి కదా. ఈ కీ ఉన్న వాళ్ళే అన్లాక్ చేయగలుగుతారా? క్యాన్ ఎనీబడి అన్లాక్ దిస్ డోర్ అండ్ కెన్ గో ఇన్సైడ్ దిస్ హోమ్? No, sir. Whoever is having the key, they can only access this. They can only go inside. అలానే మనం లాంచ్ చేసే వర్చువల్ మెషిన్, మనం లాంచ్ చేసే సర్వర్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ ప్రతి ఒక్క సర్వర్ కి మనం ఒక కీ పేర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. వై? బికాస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద కీ పేర్, ఆ కీ పేర్ ఎవరి దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. మీ దగ్గర కీ పేర్ లేదు అంటే యూ కెనాట్ యాక్సెస్.
So overall, what I can say, key pair is used to securely connect to instance. Understood this point? Yes, sir. Next, security group. What is security group? Understand the example, whatever I am saying. ఇది ఒక అపార్ట్మెంట్. ఈ అపార్ట్మెంట్ కి ఇది ఒక ఎంట్రన్స్ గేట్, ఇది ఎగ్జిట్ గేట్. అపార్ట్మెంట్ కి వాచ్మెన్ ఉన్నాడు, లైక్ సెక్యూరిటీ గార్డ్, వాచ్మెన్ అన్నాడు. What is the duty? What is the role of the security guard? He should protect the apartment. He should act as a firewall for this apartment. ఈ అపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి ఇతను. అలానే ఇతని డ్యూటీస్ ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ద అపార్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ విల్ సే, he should follow the duties. Like ఎంట్రన్స్ గేట్ దగ్గరికి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని అలో చేయకూడదు. ఓన్లీ ఓనర్స్ ని డైరెక్ట్ గా అలో చేయాలి. ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రిలేటివ్స్ వస్తే లైక్ ఏ ఫ్లాట్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుని అలౌ చేయాలి. స్ట్రేంజర్స్ లైక్ జొమాటో, స్విగ్గీ డెలివరీ బాయ్స్ వస్తే వాళ్ళని అలౌ చేయకూడదు. లైక్ సమ్ రూల్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ బై అపార్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్, హీ షుడ్ ఫాలో ద రూల్స్. ఆ రూల్స్ ప్రకారం ఇతను వర్క్ చేయాలి. అంటే ఎవరిని అలౌ చేయమంటే వాళ్ళని అలౌ చేయాలి, ఎవరిని అలౌ చేయకూడదు అంటే వాళ్ళని అలౌ చేయకూడదు. నో అండర్స్టూడ్ ద రోల్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ గార్డ్. ఈ వాచ్మెన్ డ్యూటీ అర్థమైంది కదా? సేమ్ నౌ. Is it like a gateway? Yeah, let me explain you. So, now replace apartment with instance. Instance అంటే ఏంటి? Examples. Server. ఇన్స్టెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ సర్వర్. ఇంకా నేను ఇప్పటి నుండి సర్వర్ అనను, వర్చువల్ మెషిన్ అనను, ఇన్స్టెన్సే అంటాను. ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, till now I called it as server virtual machine. AWS officially named it as instance. Okay. So for any instance, we create a security group, not security guard, security group. ఈ security group అంటే ఏంటి అంటే, this security group also acts as a firewall for our instance. ఎలా అయితే సెక్యూరిటీ గార్డ్ మన అపార్ట్మెంట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడో ఫైర్వాల్ లాగా, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా అలానే మన ఇన్స్టెన్స్ ని ఆల్వేస్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటది. ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటది అంటే, విత్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి కొన్ని రూల్స్ ఇవ్వాలి మనం. ఎవరైతే ఇన్స్టెన్స్ ని లాంచ్ చేస్తారో దే హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఫైర్వాల్ రూల్స్. ఎలాంటి రూల్స్ అంటే, ఇప్పుడు నేను లాంచ్ చేస్తున్నాను, నేను కొన్ని రూల్స్ ఇస్తాను సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి. నా ఇన్స్టెన్స్ లోకి HTTP ట్రాఫిక్ ని మాత్రమే అలౌ చేయాలి. HTTPS ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేయకూడదు. SSH ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేయాలి. లైక్ నేను చెప్పినట్టే ఈ ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేస్తుంది, ఈ ట్రాఫిక్ ని బ్లాక్ చేసేస్తుంది, ఈ ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేస్తుంది. బికాస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద రూల్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. మళ్ళీ ఈ HTTP ట్రాఫిక్ ని ఎవరికి అలౌ చేయాలి? I can also tell that. I'm telling my security group to allow HTTP traffic only for Vijay. అంటే అప్పుడు ఓన్లీ విజయ్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడు ఈ ఇన్స్టెన్స్ ని. లేదు, ఎవ్రీబడి, ప్రతి ఒక్కరిని అలౌ చేయాలి అంటే 0.0.0.0 అని అంటే దీని మీనింగ్ ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. HTTP ట్రాఫిక్ ప్రతి ఒక్కరిని పంపిస్తుంది. లేదు, ఓన్లీ విజయ్, ప్రియా ఇద్దరు యాక్సెస్ చేయాలంటే ఓన్లీ దీస్ 2 రిక్వెస్ట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ ద ఇన్స్టెన్స్. సో దీస్ రూల్స్ వి డిఫైన్ ఇన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సేమ్ ఇందాక ఎలా చెప్పినట్టు ఓనర్స్ ని అలౌ చేయాలి, డెలివరీ బాయ్స్ ని అలౌ చేయకూడదు. ఇలాంటి రూల్స్ ని మనం సెక్యూరిటీ గార్డ్కి ఎలా చెప్తామో, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి కూడా అలా రూల్స్ ని డిఫైన్ చేస్తాము. మన ఇన్స్టెన్స్ లోకి ఏ ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేయాలి, ఏ ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేయకూడదు అని. Overall, I can explain you in single line. A security group is a firewall which protects our instance, to whom we have to allow, to whom we should not allow. అంటే ఏ ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేయాలి, ఏ ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేయకూడదు అని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్? అరవింద్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో మనమే అవి కండిషన్స్ ఇచ్చుకోవాలా, లేకుంటే సమ్ డిఫాల్ట్ కండిషన్స్ ఆల్రెడీ అప్లై ఉంటాయి? డిఫాల్ట్ ఎలా ఉంటదంటే, ఇన్ డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో ఇప్పుడు మన అపార్ట్మెంట్ కి ఎంట్రన్స్ గేట్ అనేది ఓపెన్ పెట్టేసి ఎగ్జిట్ గేట్ అనేది ఓపెన్ పెట్టేస్తే ఏంటి దాని మీనింగ్? ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎవరైనా రావచ్చు. అంటే నో రిస్ట్రిక్షన్స్, నథింగ్ కదా, ఓపెన్ గేట్స్ ఉంటాయి. అవును. డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో కూడా బై డిఫాల్ట్ ప్రతి ఒక్క ట్రాఫిక్ ని ఎలో చేస్తారు. బట్ అక్కడ ప్రాపర్ సెక్యూరిటీ ఏమున్నట్టు అందరిని ఎలో చేస్తే
అంతేనా కాదు? అవును. ఈ రాంగ్. యొక్క ప్రతి ఒక్క ట్రాఫిక్‌ని హెచ్‌టిటిపి ట్రాఫిక్‌ని, హెచ్‌టిటిపిఎస్ ట్రాఫిక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క ట్రాఫిక్‌ని బై డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇట్ విల్ అలౌ. సో, మనకు డిఫాల్ట్‌ది యూజ్ చేయకూడదు. మనం మన ఓన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్‌ని క్రియేట్ చేసుకొని, మనకు కావాల్సిన ట్రాఫిక్‌ని అలౌ చేసుకోవాలి. అంటే ఓనర్స్‌ని అలౌ చేయడం, రిలేటివ్స్‌ని అలౌ చేయడం, డెలివరీ బాయ్స్‌ని బ్లాక్ చేయడం అట్లా. రూల్స్ ఎట్లా పెట్టుకున్నామో అట్లా సెక్యూరిటీ గ్రూప్‌లో ఎవరైతే ఏ ట్రాఫిక్ కావాలో ఆ ట్రాఫిక్‌ని అలౌ చేయాలి. మిగతా ట్రాఫిక్‌ని అలౌ చేయకూడదు అట్లా. We define. Whoever is going to launch the instance, he has to define the rules. Any questions? Should I explain the next one or any questions in security group? Yeah, you can go for next. Next. Port. Port అంటే ఏంటి? See, a port is a communication endpoint. As a simple example, so this is my home. This is my hall, kitchen, bedroom. So to go inside this bedroom, ఈ డోర్ అనేది ఓపెన్ ఉంటేనే నేను ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళగలుగుతాను. ఆ డోర్ ఓపెన్ లేదు, క్లోజ్ ఉంది అంటే ఐ కెనాట్ గో ఇన్సైడ్. సో ఈ డోర్ అనేది ఏంటి, ఒక ఎంట్రన్స్ లాంటిది. లోపలికి వెళ్ళాలన్నా బయటికి రావాలన్నా ఈ డోర్ ఎలా అయితే యూజ్ అవుతుందో మనకి, పోర్ట్ కూడా అలాంటిది, ఒక డోర్ లాంటిది. మన ఇన్స్టెన్స్ సర్వర్ కి పోర్ట్ కూడా అలాంటిది. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్స్. పోర్ట్ నంబర్ 0 to పోర్ట్ నంబర్ 65,536. We have 65,500 అంటే పోర్ట్ నంబర్ 0, పోర్ట్ నంబర్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on 65,536. ఇన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ పోర్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. మనకిప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోర్ట్ నంబర్ 22 ఉంది, దీని నేమ్ వచ్చేసి SSH పోర్ట్. పోర్ట్ నంబర్ 80 ఉంది, దీని నేమ్ వచ్చేసి HTTP పోర్ట్. ఇలా ఒక్కొక్క పోర్ట్ నంబర్ కి ఒక్కొక్క నేమ్ ఉంటుంది. Not for all the ports, but for few ports we have names. Okay, just give me a second. So a port is used for communication endpoint. We have port range from 0 to 65,535. Any doubts still here? ఆ పోర్ట్ లాస్ట్‌లో సమ్ డివైసెస్ అని పెట్టారు కదా! డేటా ఎక్స్‌చేంజ్ డేటా బిట్వీన్ డివైసెస్ అని. సో, వాట్ టైప్ ఆఫ్ డివైసెస్ అంటే ఎలా? లేదు, అంత డీప్ వద్దు ఇప్పుడే. అంటే ప్రాక్టికల్ గా మనకి ఇంకా ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఒక ఐడియా ఓకే. వస్తుంది చాలు ఇప్పుడు మీకు. ఓకే. లైక్ ఏదన్నా ఒక కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టాన్స్ ఆర్ ఈ పోర్ట్ అనేది ఏంటి రెగ్యులర్ ఇన్‌స్టాన్స్ లోపల పోర్ట్ అనేసా? కాదు, ఇప్పుడు నేను మీకు ఏం చెప్పా, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లో రూల్స్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఏంటి రూల్? హెచ్టిటిపి ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేయాలి అని నేను రూల్ ని డిఫైన్ చేస్తాను. ఆ రూల్ ని డిఫైన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అక్కడ ఆ ఏమంటారు, గేట్, ఎంట్రన్స్ గేట్ దగ్గర ఆ రూల్ పంపించడానికి దారిని ఇవ్వాలి నేను. అయ్యో ఇక్కడ నుండి మీరు వెళ్ళండి, అదొక నేను చెప్పాను ఎందుకు డోర్ అని. ఓకే. డోర్ ఓపెన్ ఉంటేనే మీరు లోపలికి వెళ్ళొచ్చు, డోర్ క్లోజ్ ఉంటే వెళ్ళలేరు. సో హెచ్టిటిపి ట్రాఫిక్ ని పంపించాలి అంటే మీరు అక్కడ హెచ్టిటిపి పోర్ట్ ని ఓపెన్ చేయాలి. హెచ్టిటిపి పోర్ట్ ని ఓపెన్ చేయకుండా ఇప్పుడు మీరు విండోని క్లోజ్ చేసేసి లోపలికి రండి, ఇలా డోర్ క్లోజ్ చేసి లోపలికి రండి అంటే నేను రూల్స్ లో డిఫైన్ చేస్తాను. హెచ్టిటిపి ట్రాఫిక్ అని రూల్స్ లో డిఫైన్ చేస్తాను. అంటే మా రిలేటివ్స్ ని రమ్మంటాను, కానీ డోర్ క్లోజ్ చేసుకుంటే ఏంటి యూస్? యాహ్! డోర్ కూడా ఓపెన్ చేయాలి కదా. వాళ్ళ పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, రూల్స్ ని డిఫైన్ చేయాలి, అప్పుడే It ట్రాఫిక్ allows your transaction to go through that particular ట్రాఫిక్ firewall. Yeah. ట్రాఫిక్ The traffic or transaction or whatever. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఒక ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ కొనడానికి షోరూమ్కి వెళ్ళాం. వీల్ ఆస్క్, కెన్ యూ షో మీ వన్ ల్యాప్టాప్,
he'll ask which model you need, like Dell, HP, Lenovo brands are sorry, Dell చూపి అని అంటారు. What configuration? We select i5 or i7, RAM 16 GB, storage 1 TB, like 15-inch or 16-inch, some configuration మనం చెప్తాం. Based on the configuration, he will show different models. Dell లోనే different models లేదా Lenovo different models చూపిస్తారు. Based upon that, prices will be varied. ఇక్కడ కూడా మనం సర్వర్స్ ని లాంచ్ చేస్తాము, ఇన్స్టెన్సెస్ ని, రైట్? Those instances will also have different types of configuration. If you need just one virtual CPU, vCPU అంటే virtual CPU, if you need just one virtual CPU and 0.5 GB RAM, this combo, ఇది ఒక కాంబో అన్నమాట, స్పెషల్ కాంబో లాగా. ఈ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ని మనం T2.nano అంటాము. This instance type will give you one virtual CPU, 0.5 GB RAM. ఎందుకు ఇలా కాంబో లాగా వస్తుంది? వన్ వర్చువల్ CPU తీసుకుంటాను, 16 GB RAM తీసుకుంటాను, కుదరదా అంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక బైక్ కొన్నాను, ఆ బైక్కి ఈ బైక్ ఇంజన్ తీసేసి లారీ ఇంజన్ పెడతానంటే కుదరదు కదా. బైక్కి బైక్ ఇంజనే, లారీకి లారీ ఇంజన్. బేస్డ్ ఆన్ దట్, ఈ పెద్ద వెహికల్కి పెద్ద ఇంజన్ ఉండాలి, చిన్న వెహికల్ చిన్న ఇంజన్. అలానే ఇప్పుడు మనకి కాంబోస్ లేదంటే వీ డోంట్ నో which CPU we have to take, how much RAM we need to take. So తెలియకుండా ఏంటి, మనం వన్ వర్చువల్ CPU తీసుకుంటాం, 32 GB RAM తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కరెక్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ కదా. అందుకే వాళ్ళు ఇట్లా కాంబోస్ లాగా ఇస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ వన్ కాంబో, ఇది ఒక కాంబో. మీకు ఏది కావాలంటే చూస్ చేసుకోండి. ఇది కావాలి అంటే T2.nano, ఇది వన్ వర్చువల్ CPU 1 GB RAM కావాలంటే T2.micro, వన్ వర్చువల్ CPU 2 GB RAM కావాలి అంటే స్మాల్, 832 అంటే లార్జ్. నాట్ ఓన్లీ దీస్ 7-8, మనకి ఇలాంటి ఒక అరౌండ్ 100 టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే మాక్సిమం 32 GB RAM, మాక్సిమం 8 వర్చువల్ CPUs అనుకోకండి. లైక్ దెర్ ఆర్ much more high configuration. So you need to choose what configuration you need for your instance and you have to launch your machine. Till here, any questions theoretically to launch an instance? So pricing will be based on what type of Exactly. instance we choose. Correct. Any questions? Okay, I want to tell you something. Right. Now I'll show you how to launch an EC2 instance. To launch any EC2 instance, there are 8 steps we need to follow. Let's see what are those. If you fill these 8 steps, we can launch the instance. First of all, log into your AWS account. Why? Because I'm not going to buy physical server. Using AWS account, I'm going to launch a virtual machine. Nothing but I'm going to launch an instance from AWS cloud. Okay. 70. I'm using Tokyo region for all my infrastructure. Which service is used for launching virtual machines? Which service, which AWS service is used for Easy. launch? EC2. EC2 service is used. See, virtual servers in the cloud. If you want to launch any servers, we need to use EC2 service. This is EC2 dashboard. I am in Tokyo region. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ఏంటి? Servers. Servers. Bracket or running means, do we have any running servers? No. What is this? Instance. Instance means servers.
Overall, we have one server in Tokyo, but running servers are 0. That means this server is stopped. And security groups, we have 2 security groups. Key pairs, we have 1 key pair. Already the existing infrastructure, this is. Now, I'm going to launch a new instance. So here is the option to launch a new instance. Click on Launch Instance button. First option, name and tags. You need to give the name for your machine. I want to give the name as now what is this? AWS, right? AWS 8 p.m. I'll give the instance name as AWS 8 p.m. It's up to you. You can give any name. You can give your name. So this is the tag name I'm going to give to my virtual machine. Next, Amazon machine image. What is meant by Amazon machine image? It's a template containing operating system along with some Package. Package packages. software. An Amazon machine image is a template that contains software configuration. Means what it contains? It contains operating system. It contains some application server, applications, customer packages required to launch your instance. You need to choose what template you need. Do you need Amazon Linux? If you want to launch Amazon Linux operating system, then choose this one. Even in Amazon Linux, there are different versions are there. Amazon Linux 2023 version, Amazon Linux 2 with kernel 5.10 version, Amazon Linux 2 with SQL Server 2019 Standard Edition, Amazon Linux 2 with SQL Server 2017 edition, 2017 Standard Edition, like different versions are there. Even though it is Amazon Linux, different versions. Again, if you want to launch Mac OS, in Mac, different versions here. Ubuntu, in Ubuntu again, different versions. Windows, Red Hat, SUSE, Linux, Debian. These are the different types of operating system. I'll choose Amazon Linux. Why? Because this is AWS cloud, right? Amazon Linux will have more features. That's why. From where Amazon Linux is originated? From Unix. Absolutely wrong. From where Amazon Linux is originated? Linux. Amazon Linux is originated from Linux. Linux is originated from Unix. 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 So I'll choose Amazon Linux. In Amazon Linux, I'll go with Amazon Linux 2, which is absolutely free tier. Why not 2023? The latest version having some compatible issues. So I'm going with this Amazon Linux 2. You also choose always Amazon Linux 2 only? Oh, at project level, do we use any other operating systems like Red Hat? I have Yes. heard of Red Hat. Yes. Red Hat, Ubuntu, different Oracle Linux 8, different operating system. It depends on the requirement. Okay. So here I'm choosing Amazon Linux 2. So this Amazon Linux 2 operating system I have chosen. It is coming with 64-bit operating system. This is the Amazon machine image ID. అంటే రూల్ నెంబర్ లాంటిది. రూల్ నెంబర్స్ ఎట్లా యూనిక్ ఉంటాయి అట్లా ఈ ఇమేజ్ కి ఇది అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ ఐడి అనమాట. డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి EC2 యూజర్ నేమ్. నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్. ఇప్పుడు మనం కాన్ఫిగరేషన్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఇంతకీ మనం ఈ ఇన్స్టెన్స్ ని ఎందుకు లాంచ్ చేస్తున్నాము చెప్పండి? వై వీఆర్ లాంచింగ్ అమెజాన్ లెనిక్స్ మెషిన్? To practice commands. కరెక్ట్, టు ప్రాక్టీస్. మన రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి ప్రాక్టీస్ మాత్రమే. మనం ఏదో అప్లికేషన్స్ ని హోస్ట్ చేయడము, ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి పెద్ద అప్లికేషన్స్ రన్ చేయడం కాదు, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయడం మట్టుకే. కాబట్టి బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ ఆల్సో సఫిషియంట్ ఫర్ అస్. స్టార్టింగ్ విత్ T2.nano, ఇది ఫస్ట్ బేసిక్ అనమాట. ఇక్కడ మనకు 1 వర్చువల్ CPU, 0.5 GB ర్యామ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్తున్నారు. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ కి వాళ్ళు ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారు? అదే మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ని విండోస్ మెషిన్ కి వాడితే $0.0099 per hour. లినక్స్ మెషిన్ కి అయితే $0.0076 per hour. Coming to T2.micro, ఇక్కడ 1 virtual CPU, 1 GB RAM.
ఇక్కడ ప్రైసెస్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, ఎందుకంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి. ఇవంతా T2 ఫ్యామిలీ, నానో, మైక్రో, స్మాల్, ఇవన్నీ T2 నానో, T2 మైక్రో, T2 స్మాల్, T2 మీడియం, T2 లార్జ్, T2 ఎక్స్ లార్జ్, T2 డబల్ ఎక్స్ లార్జ్, T2 నానో, సారీ మళ్ళీ ఇక్కడ T3 ఫ్యామిలీ. ఇది ఫ్యామిలీ కూడా చూడండి, T3 ఫ్యామిలీ. ఇక్కడ 2 CPUs 0.5 GB ర్యామ్. ఇలా మనకి చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి మీరు 32 వర్చువల్ CPUs 1024 GB ర్యామ్. ప్రైస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ లినక్స్ ఎంత $9.67 అంటే ఆల్మోస్ట్ $10 అనుకుందాం. $10 అంటే 800 రూపీస్ పర్ అవర్, గంటకి 800 అంటే ఆల్మోస్ట్ 2000 రూపీస్ పర్ డే. ఎస్, 2000 రూపీస్, ఒక రోజుకి 2000 రూపీస్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ యూజ్ చేస్తే. అదే ఇదైతే $14, ఇక్కడ $16 లేదు. సో ఇలా No, మనకి more than that, not 2000. It is 800 per hour. 800 per hour. Multiplied by 24 hours. 22,000 వరకు అవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ 20 to 23,000 వరకు అవుతుంది. సో అందుకనే కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ర్యాండమ్ గా సరే ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అంటే కుదరదు. మనకి ఇది ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ కాబట్టి సరే మీరు ఏది చేసుకున్నా ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మహా అయితే అకౌంట్ సస్పెండ్ అవుతుంది. బట్ రియల్ టైంలో బ్లైండ్ గా ఏదో ఒక కాన్ఫిగరేషన్ చూస్ చేసుకుంటే బిల్లింగ్ అనేది సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ రూపీస్ లో వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ చూస్తే పర్ డేకి 20,000 ఉంది. మీరు లాంచ్ చేసి మర్చిపోతే అక్కడ బిల్లింగ్ పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది. సో దాట్స్ వై యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. ఎనీవేస్ అంటే మీరు ఇష్టం ఉన్నట్టు క్రియేట్ చేయరు. దెర్ ఆర్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. ప్రతిదీ టీంతో డిస్కస్ చేసే జరుగుతుంది. బట్ యూ షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఇన్స్టెన్స్ టైప్స్. మనం ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కాబట్టి T2 మైక్రోకి వెళ్దాము. 1 వర్చువల్ CPU 1 GB ర్యామ్ విచ్ ఇస్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. మాక్సిమం 750 hours ఫర్ ఫ్రీ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు ఫ్రీ టైర్ కి. ఇన్స్టెన్స్ టైప్ T2 మైక్రో 1 virtual CPU 1 GB RAM. Next, key pair. What is meant by key pair? Is the kind of login. It is used to securely connect to your instance. అంతే, మన ఇన్స్టెన్స్ ని సెక్యూర్ గా కనెక్ట్ చేయడానికి కీ పేర్ ని యూస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను లాంచ్ చేసే ఇన్స్టెన్స్ కి కూడా దీనికి కావాల్సిన ఒక కీని క్రియేట్ చేయాలి. లేదు ఆల్రెడీ నా దగ్గర కీస్ ఉన్నాయి, ఆ కీస్ నే వాడుకుంటాను ఈ ఇన్స్టెన్స్ కంటే. ఇక్కడ డెవాప్స్ కీ అని ఒకటి ఉంది, ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ గా క్రియేట్ చేశాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ కీ. No, I don't want to use the existing one. I will create a new key pair ante, yes, you can create a new key pair also. Key pair name AWS IPM. ఇది కీ పేర్ టైప్ వచ్చేసి RSA ED25519. ఏంటి ఇది అంటే అల్గారిథమ్స్ అన్నమాట. RSA అల్గారిథం, ఇది ఇంకొక అల్గారిథం. ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇది ఫార్మాట్. మనం ఒక పిక్ తీస్తే JPEG ఫార్మాట్, PNG ఫార్మాట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఈ కీ ఫార్మాట్స్ కూడా 2 టైప్స్, PEM ఫార్మాట్, PPK. ఐఎమ్ చూసింగ్ .pem ఫార్మాట్. అంటే ఇది చూస్ చేయొద్దు అని కాదు, ఇది చూస్ చేస్తే ద ప్రొసీజర్ విల్ బి డిఫరెంట్. అంటే అప్రోచ్ ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇది చూస్ చేసుకుంటే దాని అప్రోచ్ ఇంకొకలాగా ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ .pem ఫార్మాట్. Done. Key pair is also created. Key pair name AWS 8PM. .pem. This key pair is just now downloaded. Go to downloads. Here, see AWS 8PM .pem. This is the key pair. Just now I have downloaded. Excuse me, sir. Yes. Means you have chosen PEM, no, sir? AWS. Yes. Why the approach differs? Can you just explain? Why the approach differs అంటే అది వేరే ఫార్మాట్, Yeah. వేరే ఫార్మాట్. ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ మీకు చూపించిన తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. అప్రోచ్ డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఏ ఫార్మాట్ కి సపరేట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పెమ్ ఫార్మాట్ కి ఒకలాగా మనం కీని యూస్ చేస్తాం, పీపీకేకి ఇంకోలాగా యూస్ చేస్తాం. ఐ హ్యావెంట్ షోన్ యూ యెట్. ఐఎమ్ యూజింగ్ .pem. ఐ డిడ్ నాట్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆల్సో. ఇంకా ఈ కీ పేర్ని మనం వాడుకోలేదు, జస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసినాం. ఈ అప్రోచ్ ఎట్లా ఉంటుందో కూడా మీకు తెలియదు ఇంకా.
ఓకే. ఈ అప్రోచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఏంటి ఆ డిఫరెన్స్ అని అడగాలి. ఓకే, ఎస్. I have just downloaded the keypair.pem. Next, network settings. Security group. What is a security group? So that is where we actually define the firewall rules. Very good, correct. Security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. అంటే మన ఇన్స్టెన్స్ కి వచ్చే ట్రాఫిక్ ని వెళ్ళే ట్రాఫిక్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాము. ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది సెక్యూరిటీ గ్రూప్. సో మీకు ఆల్రెడీ ఇలాంటి రూల్స్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నారు అంటే యూజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. లేదు కొత్త రూల్స్ పెడతాను, కొత్త సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తాను అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ద న్యూ వన్. ఆల్రెడీ ఉన్నాయి యూజ్ చేయాలంటే కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను, అది కూడా కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు కొత్తది అంటే క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఇప్పుడు ఎడిట్ చేయాలి. ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కి నేమ్ ఏదైనా ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి. ఐ గివ్ ద నేమ్ ఆల్సో AWS 8am security group. Then description also I'll give it as same. ఇప్పుడు రూల్ నంబర్ 1. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి అంటే మనకి అపార్ట్మెంట్ కి ఎంట్రన్స్ గేట్స్ లోపలికి వెళ్ళడానికి, ఎగ్జిట్ గేట్ బయటికి రావడానికి ఎట్లా అయితే 2 గేట్స్ ఉన్నాయో అట్లానే ఇన్స్టెన్స్ కి కూడా మనకి 2 ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటి అంటే ఇన్బౌండ్ రూల్స్, ఇంకొకటి అవుట్ బౌండ్ రూల్స్. ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అంటే లోపలికి వెళ్ళే ట్రాఫిక్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అంటే బయటికి వచ్చే ట్రాఫిక్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. సో దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ రూల్స్, ఇన్బౌండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్, అవుట్ బౌండ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్. ఇక్కడ డిఫైన్ చేసేవి ఏంటి రూల్స్ అంటే లోపలికి వెళ్ళే రూల్స్, ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి బయటకు వచ్చేవి ఎగ్జిట్. ఇది ఎంట్రన్స్, ఇది ఎగ్జిట్. రూల్ నంబర్ 1. Did I define this rule number 1 or it came as by default? Define. By default కనబడుతుంది. నేనేం డిఫైన్ చేయలేదు. I had just given the names. Did I add this rule? ఇక్కడ నేను యాడ్ చేశాను, ఇట్లా యాడ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్ అని. No. By default it is showing. రూల్ నంబర్ 1. ఇదేంటి ఇన్బౌండ్. ఇన్బౌండ్ అంటే Inside to control traffic. ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్. Incoming. నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాను, మీకు కంపేర్ చేసుకొని గుర్తుంచుకోవడానికి, బట్టి పట్టడానికి కాదు. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓన్లీ. నో, దిస్ ఈస్ యాక్చువల్ టర్మినాలజీస్. ఇన్బౌండ్ రూల్స్ మీన్స్ ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ టు యువర్ ఇన్స్టెన్స్. By default there is a rule defined. What is that rule? SSH ట్రాఫిక్ ని అలౌ చేస్తున్నాం బై డిఫాల్ట్. నేను ఓపెన్ చేశాను SSH ట్రాఫిక్ ని? No. Default. డిఫాల్ట్ ఉంది. ఎందుకు అని అంటే which instance we are launching, which operating system, which server we are Linux. Amazon Linux. ఎప్పుడైనా సరే లినక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే అది అమెజాన్ లినక్స్ అవ్వచ్చు, రెడ్ హ్యాట్ అవ్వచ్చు, డేబియన్, సెంటోయస్, ఉబుంటు, యూనిక్స్, స్కాలీ లినక్స్, సూసే లినక్స్, ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ యూనిక్స్ లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి మనం SSH పోర్ట్ ని ఓపెన్ చేయాలి. అంటే అది బ్లైండ్ గా మీరు ఇంకా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ లినక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి మనం SSH పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఈ SSH పోర్ట్ నంబర్ ఏంటి? 22. ఓకే, అంటే అంటే ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ కంపారిజన్, బట్ అంటే ఇప్పుడు మన ఇంటికి డోర్స్ ఉంటాయి, విండోస్ ఉంటాయి. డోర్స్, విండోస్ రెండు ఇన్ అండ్ అవుట్, బట్ విచ్ వే వి యూస్ టు గో ఇన్సైడ్ ద హోమ్? డోర్ ఆర్ విండో? Doors. ఆబ్వియస్లీ ఐదర్ జెంట్స్ ఆర్ లేడీస్ ఆర్ కిడ్స్ హూఎవర్, ఇదే ఇంకా బ్లైండ్ గా డోర్ లో నుండే వెళ్ళాలి. విండోస్ ఇలాంటి మస్కిటోస్ ఇలాంటివి వస్తాయి, మనకు కాదు అది, ఆఫ్ కోర్స్ ఫర్ ఎయిర్. బట్ ఇప్పుడు ఈ SSH పోర్ట్ అనేది బ్లైండ్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది లినక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. మరి విండోస్ కి అయితే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ పోర్ట్ RDP. ఇక్కడ
ఆర్డీపీ అని కనబడుతుంది. ఈ పోర్ట్ ని మనం విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి యూజ్ చేస్తాం. మరి ఇక్కడ హౌ డస్ మై AWS నో SSH అని ఎందుకు తీసుకుంది? వై నాట్ ఆర్డీపీ? Because it's not Windows, it's Linux. Because we have chosen Amazon Linux operating system here. మనం అమెజాన్ లినక్స్ చూస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అస్ ఆటోమేటికల్ గా అదే SSH పోర్ట్ ఓపెన్ చేస్తుంది. అదే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ అమెజాన్ కాకుండా విండోస్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఉంటే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ SSH కాకుండా ఆర్డీపీ చూసేవాళ్ళు. ఆర్డీపీ పోర్ట్ 3389 వేరే పోర్ట్ ఉండేది. బట్ ఇక్కడ SSH బికాస్ ఆఫ్ అమెజాన్ లినక్స్ ద పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్ 22. మళ్ళీ ఈ SSH ట్రాఫిక్ అనేది ఎవరికి ఎలో చేయాలి? ఓన్లీ అరవింద్ కా అంటే మై ఐపీ అనేసరికి ఓన్లీ అరవింద్ మాత్రమే ఈ ఇన్స్టెన్స్ లోకి అలౌ చేయగలుగుతారు, అంటే లాగిన్. అంటే బేసిక్గా SSH పోర్ట్ అంటే ఏంటి? SSH పోర్ట్ అనేది ఆ సర్వర్ లోకి యాక్సెస్ అవ్వడానికి. నేను ఒక లినక్స్ మెషిన్ లాంచ్ చేస్తున్నాను కదా, ఆ లినక్స్ మెషిన్ లోకి అరవింద్ లాగిన్ అవ్వాలి అంటే SSH పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టిన తర్వాత డోర్ లేకపోతే వేస్ట్. నేను చెప్పాను కదా, పోర్ట్ ఇస్ లైక్ డోర్. మనం ఏ డోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం? ఏ పోర్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం? SSH పోర్ట్. నేను అంతా ఇల్లంతా కట్టేసి డోర్ ఓపెన్ చేయకుండా జస్ట్ అన్ని వాల్స్ పెట్టేస్తే కెన్ ఐ గో ఇన్సైడ్ దట్ హోమ్? No. ఖచ్చితంగా డోర్ అనేది కావాల్సిందే కదా. Yes. వ్యాలిడ్. సో ఇక్కడ కూడా పోర్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేయాలి. ఎలాంటి పోర్ట్? SSH పోర్ట్. ఎందుకు? ఎంటర్ అవ్వడానికి, లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడానికి. సరే, ఇప్పుడు డోర్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. మరి ఇప్పుడు డోర్ ఓపెన్ చేశాను అని చెప్పి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని మన ఇంట్లోకి రానిస్తాము? మై ఐపీ అంటే అరవింద్ మాత్రమే ఈ ఇంట్లోకి వెళ్తారు. అంటే ఓన్లీ అరవింద్కి అఫీషియల్గా పర్మిషన్ ఉంది ఈ ఇంట్లోకి రావడానికి. లేక నేను మై ఐపీ కాకుండా ఎనీవేర్ అని ఇస్తే ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఎవరైనా సరే మా ఇంట్లోకి రావచ్చు. ఎనీవేర్ అంటే ఆల్ ఐపీ అడ్రసెస్. రూల్స్ విత్ ఎనీవేర్ అనగానే ఇక్కడ ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ అయింది 0.0.0.0 అని. రూల్స్ విత్ సోర్స్ ఆఫ్ 0000 అలౌ ఆల్ ఐపీస్ అంటే ప్రతి ఒక్క ఐపీ అడ్రస్ ని అలౌ చేస్తుంది టు యాక్సెస్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్. వి రికమెండ్ సెట్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్ టు అలౌ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ నోన్ ఐపీ ఓన్లీ అని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు మనకి AWS వాళ్ళు. అరవింద్, నువ్వు ఇట్లా పెడితే ఎవరంటే వాళ్ళు ఏ ఐపీ అడ్రస్ నుండి అయినా నీ ఇన్స్టెన్స్ ని యాక్సెస్ చేస్తారు. సో ప్లీజ్ వీఆర్ రికమెండింగ్ యూ టు చేంజ్ ద గ్రూప్ రూల్స్ ఫర్ నోన్ ఐపీస్ అంటే తెలిసిన వాళ్ళని మాత్రమే అలౌ చేయండి. ఇట్లా మీరు ఓపెన్ పెడితే అందరు వచ్చేస్తారు మీ ఇంటికి అన్నట్టు చెప్తున్నారు. లేదు ఎనీవేర్ కాకుండా నాకు తెలిసిన వాళ్ళని, మా ఫ్రెండ్స్ని, వాళ్ళని వీళ్ళని అలౌ చేయాలి అంటే కష్టం. ఇప్పుడు నేను ప్రియాని అలౌ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ప్రియా ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి, లైక్ 34.67. ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్. నేను ఇప్పుడు అక్షయ్ని అలౌ చేయాలి, అక్షయ్ ఐపీ అడ్రస్. సో ఇలా నోన్ ఐపీ అడ్రస్ కష్టం. అంటే ఆఫీస్లో But Arvind, like, why only SSH and why not other ports? అదే చెప్పేది. లినక్స్ మెషిన్ లోకి నేను లాగిన్ అవ్వాలి, నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ లోపలికి వెళ్ళాలి కదా, సర్వర్ లోపలికి వెళ్ళాలి కదా. సర్వర్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే SSH పోర్టే. నేను ఇంకొకటి ఐ వాంట్ హోస్ట్ అన్ అంటే పోర్ట్స్ అనేవి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్డ్ ఓన్లీ కొన్ని పోర్ట్స్ మాత్రమే ఎలా ఉంటాయా? లైక్ SSH ఉంది, సో HTTPS కి అలా ఉండదా? దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ. వాట్ డిడ్ ఐ సే? టు యాక్సెస్ ఎనీ లినక్స్ మెషిన్. యాక్సెస్ అంటే ఏంటిది? లోపలికి వెళ్ళడం అనమాట. యాక్సెస్ అంటే లోపలికి వెళ్ళడానికి. లినక్స్ మెషిన్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే SSH పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. విండోస్ మెషిన్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే RDP పోర్ట్ ఓపెన్ చేయాలి. బ్లైండ్ గా ఇది బై హార్ట్ చేసుకోండి. దట్స్ హౌ దే ఆర్ డిజైన్డ్ బేసికల్లీ. అంతే, దట్స్ హౌ దే ఆర్ డిజైన్. అంతే. ఇక బ్లైండ్ గా ఏదైనా అన్నానంటే దే ఆర్ ఫిక్స్డ్ స్టాండర్డ్ రూల్స్ అని. ఓకే. దెన్ వై ఐ డిడ్ సే లైక్ ఫర్ విండోస్ RDP అనేది విండోస్ కి డిజైన్ చేశారు, SSH అనేది లినక్స్ కి డిజైన్ చేశారు. ఓకే, పర్పస్ ఏంటి? SSH పోర్ట్ అంటే యాక్సెస్ అవ్వడానికి. నేను లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే ఐడి కార్డ్ ని స్వైప్ చేసి లోపలికి వెళ్ళాలి, ఖచ్చితంగా అది రూల్. అట్లానే SSH పోర్ట్ ఓపెన్ చేస్తేనే లోపలికి వెళ్తాం. పోర్ట్ ఇక్కడ ఓపెన్ లేదు అంటే డోర్ లేదు కాబట్టి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళడానికి అసలు దారే లేదన్నట్టు. ఇంకా ఈ SSH పోర్ట్ ఎవరికి ఓపెన్ చేయాలి? ఎనీవేర్ అంటే ఆల్ ఐపీస్, కస్టమ్ అంటే నోన్ ఐపీస్, మై ఐపీ అంటే ఓన్లీ మై ఐపీ అడ్రస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ఎనీవేర్.
వై యూ హ్యావ్ చూసెడ్ ఎనీవేర్, వై నాట్ మై అంటే ఏం కాదు, పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఎనీవేర్ అని ఇచ్చినంత మాత్రాన ఎవరు పడితే వాళ్ళు మన ఇంటికి రాలేరు. ఎందుకంటే ఆ కీ అనేది అందరి దగ్గర ఉందా, నా దగ్గరే ఉందా? మీ దగ్గర. కీ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి నేను మాత్రమే అన్లాక్ చేసి, నాట్ ఎవ్రీవన్, రైట్? సో ఇన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ I have opened SSH port to anywhere. The port number 22. 22. next. Okay, like even if any other people try to access, you need to approve them or you need to grant access to them. Can you repeat once again? Hello? Yeah, can you please repeat your question? Yeah, like you said, you have the key, right? So even if others try to access, you need to grant access to them. If others trying to access, they should have the key. Like you came to my home, but you don't have the key. Can you come inside? You cannot come. You Oh, need to grant access, right? not about granting access. Key here. Do you have the key? Okay. You don't have the key. Even if I open for anywhere, you don't have the key. You can't do anything. Okay. Okay. Next, storage. You need to choose how much storage you need for your instance. By default, they are giving 8 GB. It's not only about taking 8 GB. You can take 80 GB or 800 GB, your wish. If this volume is not at all sufficient, take one more, like D drive. This is C drive, this D drive laga. ఇక్కడ ఒక 250 GB. ఇంకొక వాల్యూమ్ అని ఇంకో వాల్యూమ్ ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. కానీ డబ్బులు కట్టాలి అమెజాన్ వాళ్ళకి, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ యూసేజ్. మనకెందుకు ఇంత వాల్యూమ్ అక్కర్లేదు కదా, ఇంత స్టోరేజ్, ప్రాక్టీస్ పర్పస్. సో అందుకని ఐఎమ్ రిమూవింగ్. 800 GB కూడా అక్కర్లేదు, 8 GB ఇస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. సో నేను స్టోరేజ్ 8 GB తీసుకుంటున్నాను. రూట్ వాల్యూమ్ అంటే సి డ్రైవ్ లాంటిది అనమాట. నంబర్ ఆఫ్ storage. How much storage I'm taking? 8 GB. 8 storage. ఇది రూట్ వాల్యూమ్. రూట్ వాల్యూమ్ అంటే సి డ్రైవ్ లాంటిది అనమాట. నెక్స్ట్, నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్. హౌ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ యూ వాంట్ టు లాంచ్, దట్ యూ నీడ్ టు డిసైడ్ హియర్. అంటే ఎన్ని సర్వర్స్ లాంచ్ చేయాలి అనుకుంటున్నావు ఇక్కడ. 1 అంటే ఒకే సర్వర్ లాంచ్ అవుతుంది. 10 అంటే 10 సర్వర్స్ లాంచ్ అవుతాయి ఎట్ ఏ టైమ్ విత్ ద సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్. 100 అంటే 100 మెషిన్స్ కూడా ఒకేసారి లాంచ్ అవుతాయి. మనకి 100 అక్కర్లేదు, ఒకటి చాలు. ఒక సర్వర్లో ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో ఫైనల్లీ యూ రివ్యూ హియర్. సాఫ్ట్వేర్ ఇమేజ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అమెజాన్ లినక్స్ 2, టైప్ t2.micro, కొత్త సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాము, స్టోరేజ్ 8 GB, నంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ 1, కీ పేర్ AWS ATM.pep అంతే. అండ్ ఫైనల్లీ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ బటన్. Instance has launched. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So instance అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా లాంచ్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఐడి. ఇన్స్టెన్స్ ఐడి యూనిక్ ఉంటుంది. స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే వ్యూ ఆల్ ఇన్స్టెన్సెస్. Once you click on view all instances button, we can see all the instances. టోక్యో రీజియన్ లో నా అకౌంట్ లో ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి టెరాఫార్మ్ ఇన్స్టెన్స్, ఇంకొకటి AWS 8PM. 1 ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ స్టాప్. ఈ ఇన్స్టెన్స్ అనేది స్టాప్ అయ్యి ఉంది. ఈ ఇన్స్టెన్స్ రన్నింగ్ లో ఉంది బికాస్ జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ లాంచ్డ్ ఇట్. ఇది ఇన్స్టెన్స్ ఐడి. దిస్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ t2.micro, అంటే 1 వర్చువల్ CPU, 1 GB ర్యామ్. స్టేటస్ ఇంకా ఇనిషియలైజ్ అవుతానే ఉంది. నెక్స్ట్, అవైలబిలిటీ జోన్. ఈ టోక్యో అనే రీజియన్ లో మనకి ఎన్ని అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి? 3 జోన్స్. 3. 1A, 1C, 1D. తెలుసు కదా వాట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ జోన్ అనేది. Yeah. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఎట్లయితే మనకు గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ, కూకట్పల్లి, డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఎలా అయితే ఉంటాయో, టోక్యోలో కూడా మనకి 3 జోన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి AP నార్త్ ఈస్ట్ 1A జోన్, 1C జోన్, 1D జోన్. అంటే టోక్యోలో
Not only Tokyo, you take any region, For every Mumbai, Hyderabad, region, every region there will be availability zones. availability zones. Each region is splitted into multiple availability zones. ఆ zones లోనే డేటా సెంటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. 1A లో డేటా సెంటర్ ఉంది, 1C లో డేటా సెంటర్ ఉంది, 1D లో డేటా సెంటర్ ఉంది. నా సర్వర్ వచ్చేసి 1A లో లాంచ్ అయింది. ఈ 1A అనే డేటా సెంటర్ లో మన సర్వర్ లాంచ్ అయింది ర్యాండమ్ గా. మన ఇన్స్టెన్స్ కి దిస్ ఇస్ ద పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ 3.112.128.132. And this is the security group name, AWS ATM security group. And this is the key pair, AWS ATM, and this is the launch time. 2024 October 28th night 8:53 PM కి ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేశాను. దీస్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అవర్ మెషిన్. ఇంకా డీటెయిల్స్ చూడాలి అంటే డీటెయిల్ గా క్లిక్ ఆన్ దిస్ చెక్ బాక్స్. చెక్ బాక్స్ పైన క్లిక్ చేయగానే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కనబడుతున్నాయి. ఇన్స్టెన్స్ ఐడి, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్, ఇన్స్టెన్స్ స్టేటస్ రన్నింగ్. స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇంకా అన్ని డీటెయిల్స్ చూడొచ్చు. లైక్ ఏ ఇమేజ్ ఉంది, ఏ కీ పేరు వాడుతున్నాము చూడండి, ఇది కీ పేరు, ఇది లాంచ్ టైం, ఇది ఇమేజ్ ఐడి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అమెజాన్ లినక్స్, అట్లా అన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లాంచింగ్ an instance. Do you have any questions in launching the instance? No. Any questions in launching the instance? Any questions in launching the instance? No from my side. No, not from my side. ఎన్నిసార్లు అడిగాను questions? Maybe when we try, we'll get. Okay, you try. Okay, that's okay. Whatever you have listened so far, ఆ విన్న దాంట్లో డౌట్స్ ఉంటే అడగాలి అంతే. డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏదైతే విన్నారో కాన్సెప్ట్ లో? No, sir. నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దాన్ని యాక్సెస్ చేయాలి. ఆ లాంచ్ చేసిన ఇన్స్టెన్స్ లోకి మనం లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి స్టెప్స్? స్టెప్స్ టు కనెక్ట్ ఎ లినక్స్ మెషిన్. ఫస్ట్ మన ల్యాప్టాప్ లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ తెలుసు కదా, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే బ్లాక్ స్క్రీన్, అది విండోస్ ఆర్ రన్ కొట్టి కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఐడియా ఉందా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే? Yes. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో సిడి పాత్ ని స్విచ్ చేయాలి. అయితే డౌన్లోడ్స్, డెస్క్టాప్ ఎక్కడికి స్విచ్ చేయాలి అంటే వేర్ ఎవర్ యువర్ కీ ఇస్ ప్రెసెంట్. నేను డౌన్లోడ్ చేసిన కీ ఎక్కడ ఉంది? AWS ATM.pm Downloads. డౌన్లోడ్స్ ఉంది కాబట్టి మన పాత్ ని డౌన్లోడ్స్ డైరెక్ట్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఈ కమాండ్ ఇవ్వాలి. కమాండ్ ఏంటి అంటే SSH కమాండ్. SSH ఈజ్ నథింగ్ బట్ సెక్యూర్ షెల్ -i అంటే ఇన్స్టెన్స్. అంటే నేను చెప్తున్నాను నా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఈ కమాండ్ ఇచ్చి ఏం చెప్తున్నానంటే నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి, నన్ను ఆ ఇన్స్టెన్స్ లోకి తీసుకెళ్ళు అని చెప్తున్నాను. మరి ఆ ఇన్స్టెన్స్ లోకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఆ ఇన్స్టెన్స్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. డీటెయిల్స్ అంటే ఏంటి? key.pem ఆ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క కీ పేర్ ఇవ్వాలి, ఆ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క యూజర్ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఆ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. ఈ 3 డీటెయిల్స్ ఇస్తే అప్పుడు మనం ఆ ఇన్స్టెన్స్ లోకి లాగిన్ అవుతాం. ఎలా? SSH అనే పోర్ట్ ద్వారా మనం ఆ ఇన్స్టెన్స్ లోకి లాగిన్ అవుతాం. సో ఆ ఇన్స్టెన్స్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే కావలసిన డీటెయిల్స్. వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ రిక్వైర్డ్? వి నీడ్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ of that instance. We need key and also we need username. So, So let's check whether we have these 3 details or not of our machine. Do we have public IP address? Yes. Do we have key pair? Yeah. And what is the last one? Username. Yes, sir. Connect. Username. Username detail కూడా ఉందా మన దగ్గర? Yes. Now open command prompt. Mine is not Windows, నాది Mac కాబట్టి నేను టర్మినల్, నా దగ్గర టర్మినల్. మీరు కూడా ఎవరైనా మ్యాక్ యూజ్ చేస్తే మీరు టర్మినల్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మీ కీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడికి వెళ్ళాలి. నాది డౌన్లోడ్స్ లో ఉంది కాబట్టి నాకు CD అంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ డౌన్లోడ్స్. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నా? డౌన్లోడ్స్ లో ఉన్నా.
డౌన్లోడ్స్లో నేను ఇప్పుడు ఆ కమాండ్ అనేది ఇవ్వాలి. SSH స్పేస్ -i అంటే ఇన్స్టెన్స్. ఏ ఇన్స్టెన్స్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నామో ఆ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క కీ పేర్. వాట్ ఈస్ ద కీ పేర్ ఐ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్ ఫర్ మై ఇన్స్టెన్స్? I have given the key pair, I have given IP address, and I have given a username. Hit enter. Are you sure you want to log in? Yes. First of all, I need to SSH space -i key pair username @IP address. ఇప్పుడు నేను సర్వర్లోకి లాగిన్ అయ్యాను. ఏ సర్వర్? అమెజాన్ లినక్స్ 2 అనే సర్వర్లోకి లాగిన్ అయ్యాను. ఏ యూజర్? EC2 యూజర్ అనే యూజర్ నేమ్తో ఈ మెషిన్లోకి లాగిన్ అయ్యాను. ఆ మెషిన్ యొక్క IP అడ్రస్, ప్రైవేట్ IP ఏంటి? 172.31.33.180. చూడండి, 172.31.33.180. ఈ IP అడ్రస్తో లాగిన్ అయితే మనకి ఈ IP అడ్రస్ కనబడుతుంది లోపల, సర్వర్ యొక్క IP అడ్రస్. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ నౌ, రైట్ నౌ, ఇది వచ్చేసి మ్యాక్ కాదు, ఇప్పుడు ఇది లినక్స్ మెషిన్. కావాలంటే చూడండి, ETC OS రిలీజ్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నేమ్ ఏంటి? అమెజాన్ లినక్స్. ఇది దాని వెబ్సైట్. So this is how we log into machine and we access the machine. అదే ఇప్పుడు నేను SSH పోర్ట్ ఓపెన్ చేసి ఉండకపోతే ఐ కెనాట్ లాగిన్. నేను లాగిన్ అయ్యేవాడిని కాదు. ఇప్పుడు కావాలంటే మీకు సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి, ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ హియర్? No, Aravind. So No, can no, you no. explain the command once? SSH, that command. SSH అంటే సెక్యూర్ షెల్. నేను లినక్స్ మెషిన్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి కాబట్టి SSH కమాండ్ ఇవ్వాలి. SSH అంటే సెక్యూర్ షెల్, సెక్యూర్లీ యాక్సెసింగ్ లినక్స్ షెల్. SSH స్పేస్ -i ఇన్స్టెన్స్. ఏ ఇన్స్టెన్స్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలి ఆ కీ పేర్ AWS E2. మీరు కూడా AWS E2 అని ఇవ్వద్దు. మీరు ఏ కీ డౌన్లోడ్ చేస్తే ఆ కీ పేరు ఇవ్వాలి. యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ కీ పేర్ విత్ nalini.pem. అది నేను నా వీడియో ప్లే చేస్తూ నేను 8 AM ఇచ్చానని మీరు SSH స్పేస్ -AWS E2 అని యూ కెనాట్ లాగిన్. You should give whatever you have downloaded the key. Understood, Nalini? Yes, sir. And username EC2 user. So ఇక్కడ quotations ఉంటావు. EC2 user @ IP address 3.112.128.132 అంతే. ఈ కమాండ్ ఇచ్చి ఎంటర్ అని నొక్కగానే once you click enter button you will be inside the Linux machine. Understood? Yes. I'll show you once again. కావాలంటే ఎగ్జిట్ అంటున్నాను, సర్వర్ బయటకు వచ్చేసాను. వేర్ ఐఎమ్ రైట్ నౌ, ఐఎమ్ ఇన్ మ్యాక్ ఆర్ ఐఎమ్ ఇన్సైడ్ అమెజాన్ లినక్స్? ఐ లాగిన్ ద మెషిన్. అది లినక్స్ ఎక్కడమ్మా? ఎక్కడున్నాను? Understood this command, Nalini? Yes, sir. Now hit enter button. ఇంతకు ముందు అరవింద్ ట్రైనింగ్స్ @arvinds మ్యాక్బుక్ లో ఉన్నాను. మ్యాక్బుక్ లో డౌన్లోడ్స్ అనే పాత్రలో ఉన్నాను. ఇప్పుడు EC2 అనే యూజర్ నేమ్ తో నా లినక్స్ మెషిన్ లో ఉన్నాను. ఓకే, Okay, sir. once your practice is done you need to stop your machine. అలా స్టాప్ చేయాలి. ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ అయితే మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ మెషిన్ అనేది స్టాప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్ యూ గో టు యువర్ టెర్మినల్, కనెక్షన్ ఈస్ క్లోజ్డ్. ఎక్కడ ఉన్నాను ఇప్పుడు? నేను మ్యాక్ లో ఉన్నానా, లినక్స్ లో ఉన్నానా? Max. You're back to Mac. ఐఎమ్ బ్యాక్ టు మ్యాక్, మై లోకల్ మెషిన్. ఐఎమ్ బ్యాక్ టు మై బేస్ మెషిన్ లోకి వచ్చేసాను. బికాస్ సర్వర్ అనేది రన్నింగ్ లో లేదు. సర్వర్ రన్నింగ్ లో లేనప్పుడు వీ కెనాట్ యాక్సెస్ ద మెషిన్.
and we will lose public IP also. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పబ్లిక్ IP 3, 112, 128, 132 అని కనబడుతుంది కదా. ఇక్కడ DNS హోస్టింగ్ కనబడుతుంది కదా. వన్స్ స్టాప్ అయ్యిందంటే ఇట్ విల్ రిలీజ్. చూడండి వెళ్ళిపోయింది, స్టాప్ అయిపోయింది. సో ఐపీ అడ్రస్ లేనప్పుడు మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతామా ఇన్స్టెన్స్ లోకి? No. మళ్ళీ మనకి ఇన్స్టెన్స్ లోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే యూనిట్ టు స్టార్ట్. ఇప్పుడు కొత్త ఐపీ అడ్రస్ జనరేట్ అవుతుంది, కొత్త డిఎన్ఎస్ హోస్టింగ్ వస్తుంది. అగైన్ బై టేకింగ్ దట్ ఐపీ అడ్రస్ యూ కెన్ లాగిన్ టు యువర్ మెషిన్ అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. స్టాప్ అంటే జస్ట్ స్టాప్ అవుతుంది, షట్ డౌన్ లాంటిది. రీబూట్ అంటే రీస్టార్ట్ లాంటిది. టర్మినేట్ అంటే కంప్లీట్ గా సర్వర్ ని కిల్ చేసేయడం, డిస్ట్రాయ్ చేయడం. అగైన్ యూ కెనాట్ గెట్ బ్యాక్ ద సర్వర్, యూ కెనాట్ రికవర్ ద డేటా ఆల్సో. పోయినట్టే. So this is stop, start, reboot, terminate. Mostly we use start and stop. చూడండి ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది, డిఎన్ఎస్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఈసారి కొత్త ఐపీ అడ్రస్ తో లాగిన్ అవుతాం. 18, 183, 82, 84. ఇంతకు ముందు ఏముండే ఐపీ అడ్రస్ 3.112.128.132 ఉండే ఎర్లియర్. Okay. This IP address. Are you sure you want to log in? Yes. Type S and hit enter. I am into the Linux machine. If So you every time it changes only because of the security reasons. public IP address is always dynamic. Yeah, done. Private IP address always static. ఇది మనకి ఇలానే ఫిక్స్. ఈ ఇన్స్టెన్స్ ఉన్నంత కాలం ఉంటది. మీరు ఈ ఇన్స్టెన్స్ ని టర్మినేట్ చేసేస్తే ఇది కూడా రిలీజ్ అయిపోతుంది, సర్వర్ పోతుంది, ఐపీ అడ్రస్ పోతుంది. బట్ స్టాప్ చేస్తే ఓన్లీ ఇది ఒకటి డిసపియర్ అవుతుంది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే కొత్తది జనరేట్ అవుతుంది. పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఈస్ ఆల్వేస్ డైనమిక్, ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఈస్ స్టాటిక్. If you have any questions, you can ask. That's all for today. See, yeah, you said for Linux we will have to open SSH port, right? Not For only Windows, Linux, not only Linux, whether it is Unix, Amazon Linux, Linux, Red Hat, Kali Linux, CentOS, అంటే Linux family. okay. For Linux family, we will have to use SSH. For Windows, is remote desktop, right? Correct. RDP port Okay. 3389. ఇక్కడ SSH port 22. Okay. So today's task is, టాస్క్లు అనేవి నేను ఎవ్రీడే ఇస్తాను. ఈరోజు టాస్క్, యూ నీడ్ టు లాంచ్ వన్ లినక్స్ మెషిన్, అమెజాన్ లినక్స్. ఆ లినక్స్ మెషిన్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత సెండ్ మీ ద స్క్రీన్ షాట్స్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ సెండ్ మీ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ద టెర్మినల్. మీరు ఇట్లా లాగిన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ స్క్రీన్ షాట్ కూడా పంపండి నాకంటే ఇన్ ద గ్రూప్, ఇన్ ద వాట్సాప్ గ్రూప్, వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ యూ, ఆ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. లేదు ఏమవుద్దిలే, ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే, టాస్క్ చేయకపోతే ఏమవుద్ది అంటే ఏమవ్వదు. ఐ వోంట్ సే ఎనీథింగ్, బట్ మీకేం మళ్ళీ మర్చిపోతారు అంతే, అంతకు మించి ఏముండదు. ఓకే, ఇట్స్ అప్ టు యూ. టాస్క్ ఇస్తాను నేను, చేస్తారా చేయరనేది యువర్ విష్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Okay then. Thank you all. We'll continue tomorrow. Thanks, Arvind. Okay.